8th graders. How are you? Hope you're all doing well. In this class, you need to bring your student's book and your notebook. Are you ready to start our class? Okay, let's start. As you see here, today in this class, we are going to read some notes about life on Venus and life on Mercury. First of all, open your student's book, page number 43, please. Open your student's book, page number 43, please. As you see here, these are notes on Venus and Mercury. Okay. So, in this slide, we are going to read notes on Venus and Mercury. Look at the first one. Life on Mercury. And here, life on Venus. Do you remember what's the meaning of Mercury? And what's the meaning of Venus? Yes, of course. Life on Mercury الحياة على عطارد اللي هو Mercury كوكب عطارد. What about Venus? What do you think? Yes, of course. Venus كوكب الزهرة. Okay. Firstly, we will read these notes on Venus and Mercury. بدنا نقرأ عنهم لنشوف كيف الحياة ممكن تكون بعطارد، كيف الحياة ممكن تكون بفينوس اللي هو الزهرة. بعد هيك كاتب لي هون then ثم answer the following question. بعدين بدنا نجاوب سؤال. Okay. Let's see the question. This is the question. Choose true or false. So, firstly, we will read about Mercury and Venus. Then رح نشوف هذا الإكسرسايز، هذا الكويستشن اللي نختار الإجابة إذا كانت صحيحة true or false خاطئة. Let's start with life on Mercury. Again, life on Mercury الحياة على عطارد. Let's start. Mercury is the closest planet to the Sun. Underline it, please. Mercury is the closest planet to the Sun. يعني هو أقرب الكواكب على الشمس. It revolves very slowly. Revolves يدور. Very slowly بطيء جدا أو ببطء شديد. Okay. A day on Mercury lasts 58 Earth days. What's the meaning of lasts? Do you remember? Lasts يمتد أو يدوم. اليوم الواحد بعطارد بدوم وقت ما يعادل 58 يوم بالنسبة لكوكبنا كوكب الأرض. Okay. Now what about the temperature there? شو بالنسبة للحرارة بميركوري? Let's see. The temperature on the side facing the sun is around 450 Celsius. Oh my god. Again, the temperature on the side facing the sun is around 415 Celsius. So, درجة الحرارة بيحكي لي حسب بالنسبة للسايد الجانب facing the sun. يعني look at this one here, look at this planet here. نشوف هاي البيكتشر. في عندك هون البلانيت زي كأنه نصين، فيه جانبين. جانب اللي هو facing the sun اللي هو من عند الشمس، لأنه هو حكينا أقرب كوكب من الشمس. هاد درجة حرارته بتكون so high كتير عالية. أما بالنسبة للtemperature on the side facing away from the sun
is around minus 170 Celsius. So بالنسبة للتمبريتشر بيحكي لك بالنسبة لدرجة الحرارة بالميركوري في عندك two sides، جانبين اثنين، جانب اللي هو من عند الشمس الصن وجانب من الجهة الأخرى. شو بنكتشف من هون؟ بنكتشف هون إنه بالنسبة للجانب اللي facing the sun هو إيش؟ كتير حامي، اللي هو إيش ممكن نحكي too hot. أما بالنسبة للother half اللي هو النص الثاني other side الجانب الثاني، فلما يحكي لي أنا ماينس يعني 170 تحت الصفر فهو is too cold. Okay. A year on Mercury lasts 88 Earth days. Okay. السنة بتدوم وقت ما يعادل 88 يوم بالأرض. It has a very thin atmosphere. Thin atmosphere اللي هي الغلاف الجوي. No water, no wind and no weather. Okay. لا في مي ولا في رياح and no weather ولا طقس. Mercury has no moons. Underline it please. في معلومات لما بدنا نقرأها أو نوت ملاحظات نحط تحت خط لحتى نصير نعرفها عن هذا البلانت. إذن الميركوري has no moons، ما إله أقمار. Okay. This is about life on Mercury. Okay. لو قلت لك could we live on Mercury؟ نقدر إحنا نعيش بالميركوري؟ What do you think? Think of this question please. Could we live on Mercury? Yes or no? Explain. نقدر نعيش؟ We could not live on Mercury. ما بنقدر. لو حكيت لك explain إيش رح أوضح؟ رح تحكي لي because half of it is too hot and the other half is too cold. نص منه كتير حامي، نص منه كتير بارد. برضو we could not live on Mercury because it has no water and no wind. لا في مي ولا في رياح. Okay. That's all about life on Mercury. Now let's read about life on Venus. Life on Venus الحياة على كوكب الزهرة. Okay, let's start. Venus is the second planet from the Sun. هو تاني planet، تاني كوكب من الشمس. Okay, it revolves backwards. يدور للخلف. Backwards للخلف. Revolves يدور. A day on Venus lasts 243 Earth days. اليوم هناك بالزهرة بيعادل قد ايه؟ بيعادل 42 يوم من كوكبنا الأرض. Venus is the hottest planet, underline it please, in the solar system. هو أحمى planet بالسولار سيستم بالنظام الشمسي. قد ايه تقريبا بتكون هناك درجة الحرارة فوق 170. Okay. Its atmosphere consists of carbon dioxide. الغلاف الجوي بتكون ايش هناك؟ بتكون من carbon dioxide. carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون. Venus has no moons but it has mountains and volcanoes. يعني فينوس هو مثل ميركوري بالنسبة لأنهم الاثنين ما عندهم أقمار. They both have no moons. بس بالنسبة للفينوس في عنده mountains and volcanoes، جبال وبراكين. بناء على هاي النوتس بفينوس، لو رجعت سألتك نفس السؤال اللي سألته بالميركوري could we live on Venus؟ نقدر نعيش بالفينوس. We could not live on Venus. احنا ما بنقدر.
why or explain. Because it is too hot. لأنه عم بيحكي لي أحمى كوكب. Also, its atmosphere consists of carbon dioxide. غلاف الجو من هناك من إيش بتكون؟ من الكربون دايوكسيد. بس إحنا بحاجة للأكسجين. Okay guys. أتمنى إنكم تكونوا حطيتوا أو عملتوا underline للنوتس المهمة اللي بدك تعرفها. Now let's choose true or false. Number 1. Venus is the first planet in the solar system. كيف راح أفكر بهذا exercise or question؟ أول شي بسأل حالي أعطاني هو Venus معناته أنا راح أشوف Venus. Venus هو the first planet. What do you think? Look here. هو حكالي هون إنه Venus is the second planet. هون حكالي إنه هو the first. So what do you think? True or false? Of course false. خاطئ لأنه هو تاني planet وليس the first planet أول planet. Number 2. Mercury has no moons. What do you think? If we look here, this is the answer. هو أكيد has no moons. والاثنين ما فيهم moons. يعني حتى لو أنا حكيت لك Venus, the same thing has no moons. So the answer is true. 3. Venus has mountains and volcanoes. Do you remember? Venus has mountains and volcanoes. الإت هون هي refers to Venus, of course. So the answer is true. 4. Venus is the coldest planet in the solar system. هو أبرد كوكب. What do you think? Look here. كاتب لي the hottest planet أحمى كوكب. أما بالسؤال أعطاني coldest أبرد. So the answer is false. The last one, number 5. A year in Mercury lasts 88 Earth days. اليير خلينا نشوف هاي الميركوري. A year on Mercury lasts 88 Earth days. So the answer is true. Please write this exercise in your notebook. Okay. Okay guys, that's all for today. Thank you so much. See you later.